other errors, right? Okay, Java system not only verifies the memory access but also ensures that the viruses are communicated with an applet. Okay, applet running programs also there that will show how to run these programs in internet. Okay, the absence of pointers in Java ensures that absence of pointers ensures that it is more secure. Okay, a pointers illದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು secure. Okay. Now what is that? What is distributed? That you can run these applications on a network. Okay, applications on networks. That is, it is ability to share both data and programs meanwhile. Okay, ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಾವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಸ್ ಈಸಿಲಿ ಆಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ with provided all the network with provided good network, you can feel that you can running in the same system ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಆಕ್ಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ dividing into several modules ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, which is next point, simple, small and familiar. As I told you, while writing the code you will come across this thing, just like C and C++. If you have learned with the C, you can you're familiar with the C, you can write the code in Java easily. It's the same like C, right? Okay. The object-oriented concepts that supports in C++ are mostly support in Java, and more than that, it has completely object-oriented programming language. Right. Right. Next. Okay. Multi-threaded and interactive. It can run more than one application at a time. Okay, it has it can run more than one program concurrently. Okay, at the same ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡೆಡ್ and interactive. The features improves interactive performance of graphical applications. Okay, Java runtime comes with tools and supports multiprocess synchronization, and when you come with threads programming, you come across with a synchronization. So what synchronization means? When one thread is running, it's one program output may be the input to the other thread. The synchronization that times it's much needed. Okay, construct smoothly running interactive systems. Those two threads can interact each other and run smoothly. Okay, that can also possible in this. The Java performance is impressive because of its enough library files and packages, and due to its intermediate bytecode, it don't take the code itself to while running it. It needs only the bytecode instruction to run the program. Is compatible with it also native C and C++. Okay, Java architecture is also designed to reduce overheads during the runtime. Bytecode instruction ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೋಡ್ ಫೈಲ್ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಫೈಲಿಂದನೇ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ದಿ ಓವರಾಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ interaction between the applications. So dynamic and extensive, since it's compatible with the linking in new class libraries, methods and objects, Java can also determine the types of class through a query.
Okay, type of class, making it possible either dynamically link. You can make dynamically link depending on the response. Okay, that means you can also use some packages. You ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಕಾಲ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, Java program support function written on in other language such as C and C++. Functions are known as native methods. ನೀವು C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೇನಪ್ಪ ಆ ಕಂಪೈಲರ್ ಕೂಡ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ರಿಚ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಆಥರ್ಸ್ ಇಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಬುಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ extensibility is possible in Java. Okay, Java differs from C++. Of course, it has the feature of object-oriented programming. It almost resembles with the C++. C++ is also object-oriented programming. But its Java is completely object-oriented programming due to its main class is also an object. Okay. But in C++, when you create objects by using C++ code, but here the main class itself an object. That's why it is also called as completely object-oriented programming language. And C is structure-oriented, where it has it does not support OOP. C is unique statement called keywords like size of, type def. Okay, this is the size of is also is there. Type def is also type def it is not there. Size of is there in Java, where you'll check with the variables. Okay, struct union, where Java does not support these things. It supports, but in a different way. This size of, okay, Java does not define type modifiers like auto, extend, register, signed, unsigned. Okay, Java does not support explicit pointer type. Pointer na use madalla. Hash include, hash define ivella we are not going to use it. Java requires this to negative aitu. Java requires that functions with no argument declared with empty parenthesis and not with the void is done in C. With no arguments ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಂಟಿ, ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲೇಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂಟಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ ಆಡ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಆಫ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಆಡ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್, ಬರೀ ಬ್ರೇಕ್ ಅಷ್ಟು ಇತ್ತು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ, ಲೇಬಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಲೇಬಲ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಜಾವಾ ಆಡ್ಸ್ ಮೆನಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಸಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, C++ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ now we can compare with the Java and C++, where the difference come across with the same type of programming languages like C++ make C++ code extremely difficult to follow the maintained or excluded in Java. Okay, ಕೆಲವು C++ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಾವಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. C++ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಪರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಜೊತೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜಾವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಜಾವಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. It does not support it also. Okay, Java does not have template classes in C++. In C++ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಾವಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮೇಲೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ವೇರ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಾವಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ನೋ. C++ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಎವ್ರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದರೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ C++ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಜಾವಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. Has replaced the destructor functions and finalize methods. There are ಇದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೈನಲೈಸ್ ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬದಲಾಗಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ಜಾವಾ. ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಸೊ how the relationship of Java, C and C++ happens. Okay, of course, C is the next the predecessor of C. C++ is predecessor. ಇದರ ನಂತರ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. Of course, the C program can run on C++ also. Okay, C++ compiler also, where the entire compiler itself is C++, you run C programs in it. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ C++ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು .c ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ you can also run almost C and C++ programs in Java. Since Java completely object-oriented concepts is also there in it, and C++ is object-oriented. Okay, it's completely object-oriented, and the features of C and C++ are also added in Java, and you can run those things in here. How Java is related to internet? Of course, it can create applets. It can run those things in any browser. Browser is where the HTML and DHTML ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇನ್ ಮೇಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನೆ. ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ Hot Java is like another browser. Internet Explorer or the Chrome is also a browser. Okay, in ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗೋದು HTML. ಓಕೆ, HTML ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ HTML is made of the
ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ applet ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಯೂಸಿಂಗ್